Hola, muy buenas tardes, y buenos días y buenas noches, ya que estamos en la virtualidad Hello, y good estamos en un afternoon, espacio good geográfico day, good decidido evening, hace since tanto we como are pueda. in a virtual space and in Bienvenidos a este different espacio de locations. INSTAR y por esta temporalidad de 10 días de Welcome Rotilla to this Festival. space Hoy vamos created a by INSTAR, tratar la these poesía y el 10 days performance en devoted Cuba. to Rotilla Tenemos invitados Festival. estrellas, Today we will talk about estrellas. poetry and Tenemos Katherine Bisquet, que performance es una in poetisa art in cubana y Cuba. activista también, We have muy real stars conocida. with us here, Katherine Tenemos David Bisquet, D a OMNI, que es poet and David Escalona activist, realmente, pero D OMNI es su nombre David D artístico, fundador OMNI, del grupo OMNI Zona real Franca, name David también traductora y Escalona, artística, amigo personal, founder of OMNI coaching. Zona Ha Franca, sido uno de and a los close grupos que friend más ha of mine. impactado en la visión OMNI was one of que the yo groups podría, that en lo had a personal, greater creo que muchos colegas impact. también tener sobre el performance. Un Personally, trabajo I could excepcional que han say hecho, that va a they ser una de las shaped my cosas que vamos view a estar of tratando aquí. performance art, and the Amaury same Pacheco, could be said líder del by grupo many OMNI Zona Cubans. Franca, hoy también uno de los Amaury líderes del Pacheco, grupo de leader San of Isidro, OMNI una Zona larga Franca, trayectoria and en la currently also performance a en leader of Cuba. the San Unas Isidro décadas y que movement. todavía recuerdo He ese has impacto en mi memoria, engaged for a long time in inclusive por performance estar art hablando and contigo. created Tenemos many Ruiz, events that actriz, marked miembro me también del grupo San personally. Isidro y también miembro de And it OMNI is Zona Ruiz, Franca. Una actress, larga also a trayectoria member y of San muchísimo Isidro trabajo and dentro OMNI de las Zona artes y la Franca. actuación y por supuesto del activismo también. A todos ustedes que son caras muy lindas, como les dije antes, les agradezco por estar aquí. I thank all of you for being here. Me gustaría comenzar con OMNI, porque mis primeros I would recuerdos like de to ustedes begin talking about eran OMNI. My en first el espacio recollections of público. you Y all en el espacio público are in public hilvanando, space. digamos, fenómenos como puede ser, claro, el performance, pero también la religión, You were ¿no? bringing Digamos, ese gran together paralelismo performance en las art, but caminatas que hacían also, al for balcón. instance, No religion. solo era un You gesto que did ustedes hacían como grupo these propio, sino era un pilgrimages to gesto El que Rincon, and it was motivaba not y only a movilizaba a la group comunidad, a los sectores que lo proper to your seguían, otros group, you grupos que quizás also se encarnan con motivated ustedes, and ¿no? Me mobilized the gustaría community, comenzar other por people este who tipo de followed gestos y si you, ustedes and quieren other ir más groups atrás that were close to you. en sus carreras, ¿no? I would like to También start by talking genial. about Pero, those events, or ¿cómo if you want to entendían talk about aquellos o cómo earlier entendían stages esa of your careers, movilización desde el performance, de su obra we artística? could ¿Cómo do se that as well. podía But how entender did y you tratar understand religión y this arte use en of aquel momento, performance ¿no? Que, bueno, art era un in gesto order también to engage with religioso other el que social hacían practices, en including esa religious peregrinación. practices? David o Amaury. Tírala, Mauri. Tírala. Bueno, mira, mira. Esto yo me lo he pensado muchas veces, ¿no? En este tiempo Well, I've thought about this tan often, tranquilidad. recent times, Primeramente in todo these parte del strange days. contexto cubano, estamos hablando de los 90. It all begins with the Cuban La economía context. We're talking about the cubana en la calle, 1990s. There was una alta an performatización economic colectiva crisis. y de People were ahí on the nos dimos streets. cuenta que Everyday tenía que life was aparecer una extremely performatic. tenía que tener esa At that point, velocidad, we tenía que realized participar that porque art needed to encerrado have the same en speed and impact. eh, encerrado en la galería, If eso para art nosotros no remained fluía locked up porque in gallery tenía que ver con que spaces, nosotros nacimos en we la thought comunidad, it wouldn't en la flow comunidad because y un we taller came from y the un flujo community, solo, ¿no? Y la creación de un espacio. La from a poesía workshop siempre and a flow of estuvimos people. trabajando con la poesía escrita. Siempre la poesía We había que always se worked escribía, with written no poetry. estaba sobre la base de la improvisación, sino que era escrita. Ahora, We la didn't velocidad do con que se estaba improv moviendo poetry. en
We todo el mundo, created written ese poetry, público nos but dio esa visión. people and the Sí, public vimos spaces were moving at such a que speed that we también had that estábamos montadas sobre vision. los rituales That is, we para lograr realized una that life reconexión was con la structured persona, by literal, que rituals, llegar allí, and o in order to que era la reconnect with impresión que people nosotros queríamos creer, teníamos que through establecernos art. en el flujo de la vida. Sí, ya Then we had teníamos to que dar el engage with the salto a eso. flow of everyday Y life. dentro We de needed ese to marasmo de take a acciones, leap, que era leap todo el into mundo that haciendo, flow. no porque And no in sea that poeta, no se va a ver más que space of ahora, sino action que simplemente tu that mente de un anyone could espacio engage in, not simply público entras en el poets, flujo y como once you dominas jumped determinados into recursos public space, poéticos you que would se enter the convierten flow. quizás And if you have básicamente en access to metafórico some la mayoría poetical de las veces, resources, which entonces allow you to empiezas a create destacar. metaphorical or Buscas un metonymical espacio spaces, geográfico en la ciudad. Sí, puntos clave then y you would simbólicos look donde la for acción pueda tener neuralgic spots in the su city, potencia. La crucial elegimos locations where an como nombre action la could develop its peregrinación. La full peregrinación potency. es una puesta en escena So, for donde están todos example, los the sueños, pilgrimage, es decir, es donde participa la poesía de manera when activa. people La engage gente in a trabaja, se pilgrimage, rasca, they tiene bring all of their oraciones en la cabeza, dreams. pide por el They país, crawl, they're prácticamente praying es in their básico heads, poetial. Eso, they're raising desde la finca prayers. que It's estábamos mirando, an oracular space to some dejar de pasar por extent. ahí. Y cuando te digo no So tanto that caught religión, our sino más attention. espiritualidad, porque nosotros éramos And una so, conceptación de well, lo we mismo, weren't so pero concerned with centrado religion. desde la It was about cartomancia spirituality for us lo because we were interested in psicosámánico, many different todo para things: nosotros constituía el espacio shamanic ese de activities, producción, de acción mantic poética. activities. All of that Siempre, was como a estaba en aquel part of momento, our decir space que for esto era poesía poetic es saltar action. del texto, It was dar el always hard paso for us público then to y say this is producir la poetry. When metáfora a you través de la jump from imagen, texts tampoco to fue tan public difícil space para and you nosotros porque produce teníamos metaphors referencia. through images, Teníamos cerca actually it wasn't el so easy, so performance, y difficult el for us performance es una manera de movilizar la because energía we were del, close to del, performance en este art, and caso, performance artista art is a o way of poeta en sus mobilizing the pinturas, se le da la energies energía of básica. artists in Y con public esos elementos space. nosotros fuimos montando. Claro, había un Using those contexto que nos elements, we permitía put todo esto, ¿no? together. Era una, Of course, como the siempre, context allowed us to do it. una brecha, una franja, un As quiebre is del often the sistema case, que there was a permitía gap, que there was a saliera break esa in the posibilidad. Así system, es como and this nosotros, allowed bueno, hemos podido allowed ir these possibilities to entrando en el emerge espacio for cívico, us. ¿no? And A this través is de lectura, how a través de we esas were able visiones y to hemos make our way encontrado into the civic en la space through poesía, cracks and en este fissures. caso, porque en primer momento nosotros teníamos que salir del temor de accionar, First del of temor all, de la we needed historia, to y do también away detrás de with la diaposición de los fear of poemas de los acting, artistas, de los poetas, fear y of the la historical meditación, background, las prácticas the fact rituales, that la Cuban poesía con su artists capacidad and de poets had escenario, fled into la the metáfora diaspora. que permite decir y renombrar la realidad de And otra so, manera, lo mismo pero de otra metaphor manera. allows Por you lo to tanto, nos rename creamos otra reality, to perspectiva say the same in a y different nos permitía way. obrar, And salir this del temor. created Por eso other la espiritualidad perspectives juega and un allowed papel us muy to engage importante, in action porque and lose the primeramente fear. rompe el diálogo interno de nosotros, el diálogo So interno poetry del plays a temor, y nos crucial atreve, role. podemos decir It que con la allowed us to grandiosidad de la break away poesía, from pero en our ese internal espacio dialogue of encantado, fear, que es el que nos and permitía a we nosotros were ir able por to encima enter de this del miedo, de enchanted la space, censura, de the la represión. diversity of Eso nos poetry that permitía allowed us to overcome decir poeta fear, por encima de censorship, eso. and Estábamos repression. ya enclavados, We could pero tenía thrive un above it escritorio all. simbólico y tenía una semiótica bien tirada en la realidad cubana. Y podíamos leer. Es decir, la poesía podíamos trasladar, cambiar todo eso The y Cuban government was nos using a permitió very mucho. established Como te digo, semiotic con structure, and la we could read situación y el it. contexto, que ya de por sí era una crisis. Y la crisis, pues, And nace de since the todo, la crisis context was a nace context of de todo. crisis, En los alrededores de la crisis nace de todo, aparecen nuevas expresiones, aparece la oportunidad. Y ahí and the nosotros crisis made room for all kinds of intervinimos. things. Bueno, And por this ahí is when anda we la stepped cosa. in. Yo quiero que David hable de su experiencia. Ahí nosotros también That's tratamos de hacer un roughly it. cuerpo I would like democrático. David El to cuerpo share his own democrático experiences. We en tried el to sentido create cuando a la práctica de la democratic poesía era ensemble. solo un sueño en la cabeza y todavía sigue siendo, ¿no? At that Pero en aquel at the tiempo time, no sabía ni esa palabra, the no la practice entendía. of Pero democracy was only a dream. Back then, we didn't la really forma understand the de word. utilizar nuestro But cuerpo con diferentes elementos, the way creando in un which we used impacto our entre ese bodies, público, using jugar other con la devices or experiencia elements to visual create an poética que impact tiene in el public público humano con space, respecto a la playing bonística. with Wow, the ahorita visual un and sistema poetic de experiences señales, of the la Cuban gente ve y people. dice, me voy a jugar tanto, si Because pienso politics tanto, is a eso system ayuda of a eso. signals. Eso dice, espérate, y estás entrando en el espacio de la imaginación colectiva. Y a nosotros
Eso era muy fácil. It's the space of collective imagination, and we were Que trying to play into significaran, that. imágenes que So we wanted to create images that would diferentes signify, interacciones donde las that would personas estuvieran create caminando. diverse Era interactions, básico, ¿no? Bueno, de hecho, te cuento que and that was nosotros salíamos basic. In y, fact, y cuando I'll actuábamos tell o you no, something. era We would go relativo, ¿no? out, and when we were Eh, performing or me not, tocaba because uno, it me dijo, was, oye, we were always usted, in la flux. bolita, me saqué el número cuando sacaste la mano de plátano ese en el medio de la calle, parado en la esquina, Some ahí guy está el told número me, y for me lo gané. example, Y hey, empezó, y dije, no, esto crea una because of serie you, I won the de espacios lottery. You made significantes, me think ¿no? of Es a que, particular claro, la number. poesía, el I espacio realized this is a space of es de la signification, emoción, right? yo la leo, It's es not un written espacio que poetry, which es muy it does importante, convey fíjate, emotions when I read it. pero mucha It's gente no uh, van ahí. it's important, La poesía ha but quedado para many un espacio people reducido are y not interested. eso a mí Poetry me dolía is tanto limited que la to a poesía era few, para un espacio and reducido de that hurt me personas. Y greatly sin embargo, to la poesía realize está that todo el only tiempo very en la few vida. people were En las interested canciones, in por supuesto, poetry, está todo el whereas tiempo. Esa es la instead we música have poetry metafórica. everywhere Es in life, in difícil ser songs, literal. everywhere. Es difícil ser literal. It's Entonces, difficult to be literal. It's cuando nosotros difficult to be literal. ya empezábamos So, con esos vínculos con el ciudadano, bueno, no voy a when we llamar started to ciudadano, vamos a poner create ciudadano, bueno, bonds with con the el other humano, con el que citizens, sea, everyday life, ya había una interacción. Ya las personas we empezaban started to a decir, ven interact, acá, and ¿qué people es eso que tú started mueves? to Entonces yo say, le decía, no, esto es un look, performance. what are you doing? Y se creó un So I would say, ambiente well, it's y a después me decían en la performance. calle, oye, ¿cuál es tu And performance? this created an ¿Cómo después? environment, and then people on the street would ask, what's Nosotros this nos dimos cuenta performance? que esa And palabra later we realized es that the debe de word, sustituirse por it's an otra. English term Sí, ya used in empezamos, Spanish, we la gente thought we decía en la should calle, oye, ¿viste replace lo it que for le pasó another a fulano? expression. Metí tremendo prisma. Y yo dije, coño, esto se puede alinear entre On the pasar streets, you could un hear people prisma say, que oh con la man, I'm doing a whole intensidad y con la prism. elaboración del I'm tiempo playing te a permite passage, compararlo tanto con el colloquial happening expressions. So we thought como we el could use performance. those Y empezamos a instead of recolectarlos. terms like Y eso performance or permitió un happening. flujo en la And we ciudad. started to La gente compile nos those decía, expressions. personas que iban a contar el taller. Básicamente es importante el taller. People El would come taller es to the importante. Sin workshop, el and taller no hay the flujo para workshop nosotros was truly porque es lo que important. encuentra. Without the Y no es workshop, una we fábrica, es el couldn't taller. have had a Es donde space of tú flux because that was the space of trabajas una encounter. idea, te engrasas, te das un golpe en un That's dedo where we y would piensas. work out Entonces, ideas el taller se convertía en un flujo y ahí and work it all aparecía out. ¿cómo decirte? Una interacción suma, ¿no? Disculpa, Porque, Mauri, And discúlpame. Llamas al, ¿qué? discúlpame, ¿llamas al taller sorry, espacio Amaury, I creativo apologize. físico o el ejercicio creativo? You No, by de las workshop, dos. do you Es el mean espacio the físico y physical el space for ejercicio Ok, creativo. creation or ok. the Es creative el espacio donde exercise? tú Well, I mean lees, both of them. es el espacio donde consultas, es el The espacio donde space interaccionas where you con move la, things, con where la you gente de check la comunidad. things, where you Básicamente la interact comunidad with era lo people que in the hacía. community. Y le daban Because consulta a basically los we were paseos. working with La the preocupación, oye, community. no hay sillas en las paradas. Each one ¿Qué had their podemos own hacer? Y yo decía, concerns. no, la One poesía day, sirve. Porque era people una were de las cosas saying, que We nosotros have nowhere veíamos. to Yo sit veía on el the bus zapatero stop. ahí al What lado could we que do? And I would say, decía, well, we can no, use ese poetry for nivel that. de interacción con la gente. Y coño, pero debería haber, I porque thought we era should use básico, poetry ¿no? as we use Y carpentry or entonces, cuando nosotros plumbing. vimos que podíamos resolver determinadas So when we situaciones a través de realized lo that we real, could con la gente, a solve través del particular espacio metafórico, a problems través de la puesta en in escena real, que la reality metáfora through nos metaphor, proveía, dije, bueno, la by poesía making es metaphors operativa. real and moving Sí, them around, I sí, thought, porque okay, mira, poetry is empezaríamos operational. con la silla para It parada has a y function, it can teníamos be las used. sillas y So we would creábamos bring diferentes some rituales chairs que out and place them on the inmediatamente bus aparecían, stop. ¿no? Porque tú We sabes, created particular rituals. And as you la know, policía, el partido, la soon FMC, enough the y se police would creaba un show up, espacio, people from the una especie party, de espacio, una and we would asamblea realmente, create a porque ahí la space. gente It decía, was a oye, si kind no of puesto en la assembly, parada, usted a really esto, lo popular otro, y decía, assembly, oye, pero ven acá, ¿quién because puso la other people parada? would say, well, Bueno, but pero you se people creaba haven't put any y chairs, and we básicamente would get into an resolvíamos argument. los asientos en las paradas, y And si okay, no, well, teníamos que then the next day the y government would ahí, bueno, put en ese chairs on the bus momento stop. So we no lo realized llamábamos it poética worked. operativa. La poética operativa So back then we es weren't un calling it procedimiento, operational un poetics. pensamiento That's básico a en la procedure, a distancia, way of ¿no? thinking Pero that en we aquel developed momento le later llamábamos on. poesía total, But diferentes maneras en que nosotros back then estábamos we called abordando. it total Básicamente te poetry, or pongo we used different terms to la describe idea, it. pero te quiero decir, hay una tradición más larga con respecto a mi experiencia con esto. Of course, Una es el examen, my own background una es el comes examen from de personaje before. imaginario, I think that there escritor, is que José básicamente yo Lezama leerlo,
the author of the Imaginary Eras, when I read his work, when he said that the image was the driving force of history, when I read that, I was captivated. When he talked about the protest of the 13, about the image, so I thought Lesema has created the connections, and we need to create an operational system to put it into work. And I wanted to create that. There is also a tradition in Cuban poetry. It's a tradition of political poetry. You have Heredia, Martí. So there is a line, and I myself, as an individual, I experience it. You know how Martí said that Cuba's independence was the last verse of the Americas. You know, and Martí said that, but he would have the machete in his hand. So in the 1990s, during the what is known as the special period, during that crisis, that's when we truly encountered the opportunity to allow poetry to flow, to matter, to operate, to function in everyday life, and to solve particular Muy bien, situations. muy bien. Permíteme pasar a Okay, I said a Catherine lot, un so momento por algo okay, interesante que let me entiendo. talk. Tú me decías, I want to talk Amaury, to Catherine que tú for a sentías, moment. tal vez, no sé Amaury, si you lo, were lo escuché saying bien, that you que la felt. poesía escrita era quizás, o el I don't know if I texto heard you escrito era right. quizás You una felt that limitante written que se poetry, quedaba, written valga la texts were redundancia, perhaps limitado a un limited sector menor, ¿no? Quizás and de lectores, ¿no? of De gente que interest lo to a recibe. very small amount of Catherine, tú people, como readers, poetisa, an sientes audience. tal cual así, te has sentido, Catherine, digamos, en un you're a espacio poet. menor, Do you porque agree with yo he that? visto Do you mucho en feel that espectáculos you David, a Mauri, work within a mismo confined Demoni y space? I Amaury have seen se often ¿no? Movilizando Amaury, escenas, subían David, al escenario, they hablaban are incluso y que hacían performing on performance. O sea, stage, they también are claramente interacting with visible. Tú como musicians, with an escritora, audience. ¿cómo lo percibes? It's a clearly visible form of Bueno, yo creo engagement. How do you que perceive it as a para, o sea, para poet? responderte esto, yo creo que hay que remontarse, yo creo que a la historia Well, misma de la I poética, think ¿no? that we Y should esto consider es the history of posiblemente, poetry. y es el arte más antiguo, o sea, es It's la palabra escrita, arguably la the palabra oldest of narrada, the la palabra escrita, arts. la palabra oral, ¿no? Before the written Y word, it esto was oral surge poetry, precisamente de esa and retórica oral, de esos grandes poemas the épicos que result of eran this kind narrados of de the manera great oral, epic que en algún poems, punto which were se orally convierte, se vuelve escrito, narrated ¿no? and which at some Por los point mismos were written. procesos eh, de poder, ¿no? De tener controlado esa forma de And writing pensamiento. them down was an effort Pero to en un exert control principio over that form inevitable, of ¿no? La thinking. esencia de la poesía But es oral. Y inevitably, eso, the essence of poetry is digamos oral. que en esa misma naturaleza, en esa misma esencia, la And I poesía think that as necesita part of y that vive la essence, complicidad de salir del poetry espacio escrito. needs O sea, esa poesía se to step completa outside cuando of tiene the ese written público, space. cuando tiene ese receptor. Poetry is Ahí complete está, o sea, ahí when es it de lo que has an habla audience, a Filósofo, receiver. un teórico y poeta ruso, exiliado y también apresado precisamente por ser poeta, uno de los juicios Trotsky, a más absurdos, writer, ¿no? Las transcripciones de los juicios de Brodsky, cómo se le culpa, ¿no? Precisamente por ser poeta. no, Brodsky, Joseph Entonces, Brodsky, él habla precisamente the de esa Russian poet, complicidad, ¿no? Que se he cumple, talks about se this completa en complicity la lectura. Entonces, yo creo que esta misma naturaleza, ¿no? Es la que hace whereby poetry is salir fulfilled by la the act of poesía reading. del And espacio this is escrito, why que es precisamente poetry de donde yo salí must y de step donde han outside of the salido written tantos space. poetas, ¿no? Que han And tenido that que has been my emparentar own su público path, para mine and completar that of many esa poems who have poética. felt Y ahí compelled está, to o sea, enter public space precisamente to complete en their ese poetic hecho work. eh, de lectura, de oralidad, se convierte en un espacio de And in this disidencia, kind of porque tú oral estás saliendo de practice, esa zona de confort poetry donde te han dicho creates a space of tradicionalmente que dissidence debes because estar. you're stepping Y out of your toda, o comfort sea, zone where quiero you have remontarme traditionally been that you must a la remain. tradición incluso de la poesía So I soviética, wanted porque yo creo to que, o sea, también está un poco discuss even the ligada, tradition of ¿no? A Soviet nuestros poetry procesos because igual I de think that represión y de it's totalitarismo.
connected to todo es our own controlado, donde processes of todo es repression and vigilado, donde hay totalitarianism, where discursos todo everything el is tiempo. controlled, Y estos surveilled, poetas where you are soviéticos always being simplemente leen, o sea, listened to. que no, ni And tan siquiera these van a ese espacio de la Soviet poets who only performatividad en el read, espacio they ya didn't even público de la engage in calle, a sino que están performative leyendo kind of poesía en una casa space on the cerrada. O streets. sea, ya ahí hay un They were espacio de reading disidencia, poetry porque aloud ya ahí within están closed doors in a private emitiendo, space, and that están was already a hablando space of esa dissidence palabra because they were de lo escrito. Y es totalmente peligroso taking para the los word out of controlan, the porque written entonces form, esa and palabra it's que es completely dangerous for those who moral, try to entonces exert fluye, simplemente control, sale y because ahí then está this la oral oralidad incluso world, the depresiva. oral O word sea, simply cómo flows. It's toda esa tradición, incluso desde en las and prisiones, cómo eso even es people who were in totalmente peligroso prison porque ahí están todas las historias que se could cuentan. O use sea, it, uno and tiene it la was oportunidad de completely escribir novela, dangerous entonces because contar they todas esas can historietas relay y their ellos se van stories. They convirtiendo don't have the incluso hasta en possibility of retos. writing, they're Entonces, sharing their hay stories, muchas, and they even become podría ponerme myths aquí a hablar, no eventually. sé, de poesía, pero creo I que ya could va a ver, o sea, talk queremos centrarnos mucho more más about en el poetry, but contexto Cuba. I think Y that we Amaury should hablaba ya de una focus on the Cuban tradición que es context. per se Amaury activista, has que already ahí está, mentioned that por there supuesto, is a el clásico tradition caso of de activist José Martí y de Cuban Heredia también, que poetry. sufrieron The el paradigm, of course, is exilio, Jose Martí la and Jose represión Maria también Heredia, who bueno, were de la exiled, colonia, who suffered pero están repression los casos mucho más during contemporáneos, o colonial sea, el caso times. mismo de ustedes, But there de are Omni also Zona Franca, contemporary con examples. el Festival de The Poesía de case of Medellín, pero están Omni los Zona casos Franca, to begin with, de your los grupos que own, se gestaron en los años 90 y but ahí está el also grupo other Diáspora, el groups grupo that emerged in Paideia, the está Omar 1990s, like Pérez, está Grupo Juan Carlos Diáspora, Flores, Grupo está Reina María Paideia, Rodríguez Omar con Pérez, su Juan espacio, su Carlos actividad, o Flores, sea que ya Reina ahí hay un María espacio Rodríguez, per who se de did events in disidencia her donde uno own está rooftop. aglutinando That was personas already a para, dissident así como hizo space. You Mauri would este bring ejercicio together democrático, people o sea, donde siempre se reúnan to, personas, donde as siempre Amaury said, to exista esa carry out a confluencia democratic de mentes en exercise. positivo, Wherever you hay un have peligro people para and el minds Estado, coming ahí hay un together peligro to think obviamente para la positively, represión y there's a danger for para the el Estado state. totalitario. Y por supuesto nosotros los poetas necesitamos eso, necesitamos ser escuchados, necesitamos And of ese course, intercambio, we necesitamos esa poets, we need complicidad to be para que heard. ese We need poema exchange. We need tenga un complicity. asiento, para que ese poema pueda vivir. Y por supuesto que So somos the, ya the peligrosos poem con el hits simple its hecho de ser target poetas. and can be alive. Entonces, And esto es algo so in que, that bueno, sense, que dejo we're para dangerous by the que very creo que fact of being poets. ir y Well, conocemos I'll más leave el it at tema that for now. desde los años 90, desde el principio de los 2000, It cómo would be interesting siguió to talk poesía more civil about y todos how estos things espacios que al unfolded final after the son los espacios de 1990s, los the que yo creation bebo, ¿no? of Son endless poetry or es mi poesía propia sin fin, and tradición, these ¿no? other Y spaces algo which que dice inspired me. Luis todo el tiempo, Luis That's Manuel, my es que tradition. nos han borrado la memoria, ¿no? And Cada 10 there's años something that tenemos Luis como que Manuel always hacer este says. ejercicio He de says memoria, our memory is erased volver a every 10 aportar, years, volver and we need a to esto, engage in an a estos exercise of espacios, ¿no? Y yo creo que un recollection poco todo lo que ha sucedido and es remember un these poco toda esa poesía activista, spaces. toda esa I poesía think what has been en pos happening in de recent lograr times, all of algo, the en pos activist de una poetry and utilidad, de these una efforts operatividad, to ha achieve estado desde something siempre. Creo que useful, ya hemos operational, avanzado, ya I hemos hablado think it también has de been around cientos y de forever. otras cosas, o I sea, la think obra ya no es we un have made peligro progress and repression has also por grown. su forma de obra, o sea, esa obra tiene que tener otra función. Esa obra se convierte en peligro So cuando now cruza our una línea works, y todos sabemos aquí cuál they es esa become línea a danger precisamente, when ¿no? they cross a Entonces, line, bueno, and we lo know dejo very acá well y what that y line después Un is. podemos poco yo retomar el tema. diría, So la I will línea stop implica now. también el despertar del creador de la obra en cuestión, porque But tú fuiste, por ejemplo, I una would de say las that this line protagonistas is also the de los awakening of varios, the porque hubo individual uno de ellos que creator. comenzó a hacer las lecturas de You were poesía one of the frente a comisiones protagonists. policiales, You ¿no? started Como to read gesto, como gesto de poetry in reclamo front por of amigos police presos y también stations, como right? gesto, como un As a clamor, ¿no? gesture of Y protest aunque because esto some of your parezca friends were simple, recuerdo, imprisoned. yo estuve en una con Amaury, And recuerdo although this la might manera en seem que nos simple, detuvieron y but las I palabras que nos remember decían después de we decir did el this poema, once with muchos son Amaury mucho as mayores well, que and nuestros they gestos, ¿no? detained us. Y si yo me pongo a pensarlo en perspectiva, And esta what obra the es agent, dirigirnos police nuestros gestos officer, was a la saying, he meta de la was poesía. Eso es el crear poesía particularly y focused on our transmitirla. Y gestures. para estas personas, para I thought, estos well, it's simple. We're agentes de la just reading seguridad o poems in front represores, of a ¿no? police Nosotros estábamos station. ya But for the en el agents of the borde, ¿no? state Del police, abismo para ellos, we ¿verdad? were on the edge Era of Claro, the como porque tomar abyss. una estación, invadirla o algo como
They Claro, thought that we were es que close vas to haciendo, invading the claro, station. estás Right, haciendo because un acto
que no debería representar You ningún are peligro para nadie, performing an act naturalmente that pacífico, should entendiendo represent no poesía, danger pero a to la anyone. vez It's a tiene completely la peaceful otra parte, que es action, totalmente provocativa. but at the Claro, same que estás time, hablando it's en ese completely otro lenguaje provocative que todo el mundo está because you're entendiendo speaking a además, different y language and estás hablando everyone is de esa beginning to violencia, understand estás it. hablando And you're talking con about términos the violence they con exert, and you're simbología using de que terms no puede and ser symbols acusado, de que no puede ser reprimido supuestamente, ¿no? Entonces tú estás en ese, haciendo that ese could ejercicio not de be salvación y repressed. ellos están mucho más desesperados So porque entonces, o you're sea, doing tú no that, estás and usando la violencia, they o sea, que ellos no te pueden panic reprimir con because you're not causas, ¿no? using Entonces, violence, so al they cannot repress. They reprimirte, don't cuando have no estás reason to haciendo este repress acto you. But when they totalmente do repress pacífico, you para ellos es mucho más conflictivo, ¿no? Y for aquí carrying entonces out a entra completely peaceful act, it's much more una, difficult for them. It digamos que creates una guerra de conflict fuerzas for mucho más them. potente, ¿no? Por And eso es then que we enter los apresan a into ustedes, a ti, a Mauri, a Mauricio, war of policía, a forces leer when poesía, you ¿no? and Por eso Amaury digo were yo a nivel de imprisoned just for reading poetista, poems in front of a eso es police totalmente station. un acto That's provocativo why para I ellos. decided to Sé do the same again perfectamente and again que ya because cogieron it a dos was a hombres para no provocative traerme un act for hombre, them. porque eso ahí se And sumaron I ya knew a that dos de los que they no had tenían already ojos. detained two O men, sea, one of vamos them a ver being qué a van a black hacer man. ahora con una So you blanca have double mujer, ¿entiendes? Y discrimination. que para I ellos said, well, también let's tiene let's como see what ciertos happens now if privilegios a y white esto woman salió de does sus it, propias instituciones, ¿no? who Entonces, represents certain privilege for todos them estos because she comes conflictos from their para own ellos son institutions. mucho más potentes, ¿no? Y uno trata de poner al límite eso. Yo So creo que this poesía lo que creates hace es much more precisamente eso, intense ¿no? Poner conflict for ese them. espejo delante del absurdo, ¿no? Para que ellos puedan And I mirarse en think ese that's what espejo. poetry does. It Pero Gracias. places a Ruiz, mirror in front of the Sí, absurd so ¿cómo that it creen que can ya look at nosotros nos itself. insertamos en una poética de la lucha no violenta? Que sí, Gandhi es el gran padre de At eso this y point, que a través we de are sus fully visiones y engaged sus in a poetics of reflexiones, etcétera, nonviolent por ejemplo, como la struggle, caminata en busca de la which sal, Gandhi eso es exemplifies. invaluable, pues For no example, when solamente they ir a did the buscar esto, March esto for es Salt, it's so insignificante poetic, y it's para que se unforgettable, quede. it's el gesto de an ustedes insignificant del gesture. rincón era tener un símil con esto, ¿no? And Un what fin you did objetivo at diferente, the pero un Rincon símil was con esto, porque similar, igual ustedes right? llegaron en algún momento a There's an rastrear analogy multitudes. because you also Además, en marched un at espacio some como el point. contexto cubano, You had todo tiene a una whole alta crowd following significación y you. una alta intensidad. Cualquier movimiento, es más leve, le da el golpe en el ojo a la dictadura, porque lo tiene todo cerrado contra usted. Yes, and the Cuando thing tú is mueves that they solamente un control dedo, everything so has closely that the creado slightest movement has creado could una knock them potencia directa. Por down. eso yo aquí, es decir, está el procedimiento, pero también está lo que se produce en la cara de la dictadura, ¿me We entiendes? should Y eso consider produce un also eco en el how the ciudadano, ¿no? dictatorship, Ese acto no how what we do no impacts está on the para dictatorship ver el and acceso and en its sí, repercussions sino para crear ese espacio in de the audience. So resonancia it's not only the donde deberían individual aparecer event, las we nuevas mean to proyecciones. create a Ese es el punto space de la of poesía. A veces tú no puedes resonance liberar con poesía that o allows esperar for new eso, pero things has to be creado un projected. impacto, ¿me entiendes? De esa resonancia que puede caer en otras personas, You incluso created colectivamente. an Incluso somos impact, a resonance, la and that might dictadura reach other people, encerrada en even el people sentido who are within the de acto poético, institutions, esto no even es although imposible. the institution A is nosotros nos podían caer a so palo también, nos closed podían up. meter, no implica nada diferente a tocar cartero, que para mí es un acto tocar cartero en el Capitolio. Analízalo tú, coge tú la secretaria, tocar cartero en el Capitolio. Eso es ingenuo también, no es ingenuo. Realmente es un acto hiriente, fuerte, ¿me entiende? Un espacio como ese, ¿no? So De we hecho, are se ha talking convertido about en un tema actions en that toda might Latinoamérica, seem ¿no? Tocar naive, but they cartero are en toda not Cono Sur, naive. he visto esas cosas. Entonces, Like banging ya a hay un pot, for punto example, en que la which is a imagen practice that has become es incredibly no significant quiero throughout convertirla en un arma, Latin pero America. sí es un instrumento muy eficaz, So I don't mean to ¿verdad? say that the Tú sabes image que is a estás weapon, poniendo but I tu do think cuerpo that it como is an ejemplo. extremely Y de efficacious verdad, tool. Of course, nosotros you nos know that your metían, nos body mandaban is a out presos on the por line, libertad, and pero it's todavía, true. es decir, They've tenemos put us in asesinatos prison, de nosotros, pero eso they've puede pasar. they've hit Eso no us. quiere None of decir us has que been no puede murdered pasar, yet, but it ¿entiendes? could Eso está happen. ahí. Es decir, la valentía de sentarte We ya don't know that it está, could es not tan happen. fuerte como So you have to resistir be que te dé el brave when golpe, you engage ¿no? in Yo le decía this. a la gente, a los cubanos y le decía, bueno, You need to aquí be si tú ready quieres to la take lucha a de nosotros es beating. pacífica, a ti te dan I una told galleta y tú vas a people, dar look, otra. our La lucha es struggle is pacífica, tú eres un peaceful, soldado de ese tipo de resistencia. Tienes que tener una but you fuerza are a interior soldier para tú nonetheless. aguantar esa You galleta are y estar engaging in a en form una of dirección resistance that determinada. requires strength and Eso es integrity. la práctica ardua,
¿Entiendes?
So, nonviolent activism is difficult, it's hard, and when poets are working just with the image, images and nothing more, and they present it, anything could happen. When we were reading the poems at the police station, we weren't assuming that nothing would happen to us. We knew full well that anything could happen. And this is why our work requires a form of bravery. And you must be equal to the image that you project. At that point, you go from writing because it's never ceased to be writing for me. We're just moving signs in a different space, in a different dimension. Eh, Davidito, tú eres uno de los músicos y gestores musicales David, más you talentosos que are conozco. Y lo a digo con total musician and sinceridad. Al musical mismo tiempo que promoter. tú You're one of the most performas, talented he visto that tus I shows y tiene know, una and you're implicación also no a cualmente walking musical, performance. pero toda la inserción de performance propio que hay dentro de Your OMNI, que también está muy enriquecedor, performances ¿no? have both good Coméntanos sobre music esto, and coméntanos sobre extremely esto. sharp performance. Primero, gracias, mi hermano. Please tell us about Ese it. cariño tú siempre me tienes, tú eres un tipo por ahí, igual que Amaury, Thank you todos for your ustedes sus hijos. love. Katherine, Lairi, usted, I abrazo love grande, you mi all hermano. so much. Quiero hablar, ya que el tema es cómo se inserta esto con la sociedad. Ujú. Quiero hablar de So we're qué talking about hace how our este tipo de work espacio inserts in ciudadano. society. I want to Entonces voy a talk hablar de que about yo empiezo a what visitar such spaces esos allow talleres for a en la citizen. Casa So de I'll talk Cultura about nada más cuando myself. estaba en la I secundaria started y attending the workshops recuerdo at the House of Culture in una época Alamar. I was a donde high había school mucho hip student. hop en Cuba, que hip hop en Cuba empezó There was a lot of hip hop in desde los Cuba back finales de los then. 90 así a You know, fortalecerse since y the recuerdo late año 98, 1990s, algo así, hip fue hop cuando grew comencé incredibly strong. I cantando una canción remember para la in policía que decía no me la tires 1998, más, déjame ir, Anónimo y eso estaba Consejo ocurriendo en el was Festival singing a Poesía Sin song Fin. against the police. Entonces, And this was happening in yo siendo un the niño poetry teniendo festival, acceso a este Poesía tipo Sin de arte, Fin, siendo un Endless adolescente, Poetry. los adolescentes tienen So I esa was a rebeldía, child, a teenager, and had ese access ímpetu to de that kind moverse en of la sociedad art. You y know, encontrarme un grupo de personas teenagers have como an urge, a que drive. lo que yo hago, And I, las as a cosas que a mí teenager, se me came ocurren, across this group mis of people. inspiraciones son importantes para ese grupo de personas. I would have Eso, ideas, al momento inspirations, and they would el treat them as sistema de educación important. cubano me Right enseñaron away, una I dropped verdad out of eternamente Cuba's educational system, which I thought was no es que no just me guste la academia, indoctrination. sí, pero empecé a estudiar And I'm not saying I don't según like iba necesitando. the OMNI academy. Zona I Franca ha pasado started por to etapas study according to my puramente needs. audiovisuales, donde hemos tenido que estudiar In OMNI Zona edición, Franca, at construcción times de we have personajes, only been fotografía, studying y audiovisual meternos en production, historias de ese tipo. Entonces, editing. el taller de OMNI Zona Franca es como mi escuela, ¿no? Ahí empiezo a conectarme So the con toda la workshop historia de of la música OMNI Zona Franca concreta y was my concave, school. I y started terminamos to haciendo connect with sonido the con máquinas de escribir history of y music música concrete, John súper Cage. We experimental. made Me music with conecté con todos los typewriters movimientos de and arte, pero extremely siempre experimental music. iba I viendo mi understood, I necesidad read about all of the different según art yo movements conectaba as according con to las my needs estéticas de as los I had diferentes grupos en made ese way, sentido. as Me I daba un poco connected más o with the un poco different menos. Pero la aesthetics academia of different generalmente no es groups. así, ¿no? Es un poco más apretadito And todo. it's not Y usually empecé that way in a investigar academia, por mí it's a mismo bit y me tighter. hice ingeniero en So I mezcla, started masterización de to sonido. study on my Puedo own and diseñar I un flyer, learned un Photoshop, engineering, sound puedo editar un engineering. video, I can escribir do graphic poemas design, I can edit a y por video, I can supuesto write a poem. puedo, por ejemplo, con el servicio And of militar, course, eh, I me querían can, poner when I y yo la served pasé porque in no the quise. military, Le dije a esa gente que no, no iba a pasar y si querían I irme a told dar them preso, ya, vamos, sin odio I ni wasn't rencor, going to do pero el que hace it. su trabajo lo hago el mío. You can No lo take me voy a to pasar. prison. I Pero don't esa era la hate you, reserva but you do your job, I militar. will do mine. I'm Y not me going to do necesitaron military para que yo service, so fuera they placed entonces me on the a levantar reserve. citaciones. Y yo me And vestí de they mujer, told me me that puse I mis should tacones, go cuernito and de turn in bengala, citations, me vestí de draft civil, digo, citations, me and I fui dressed up allá as y le a dije al señor, woman. dime, mi hermano, ¿qué vamos I a hacer? wore high Dime heels las and I sanciones went there esas and I para... said, Me dijo, all no, right, hermano, ya, vete give por me el the preso. draft Y así, mi notices. hermano, I'll el go. performance And no, 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 todo lo go que he away. aprendido en mi vida ha So sido that's how it is. Performance ese art final de and los 90, everything I have principios de los learned 90, in que fue el life movimiento de hip hop since cubano the early y OMNI Zona Franca, 1990s que fue donde yo when there was the me hip hop regué.
Cuban donde hip hop movement ahí, and OMNI Zona Franca, ahí and that was my venían school. chamanes de That's México, what my life músicos de was vida y hacían about. rituales en ese You ambiente had y venía gente de todos los Mexican países, dimos shamans who miles de came to talleres y visit and conectamos perform con las rituals, culturas y people from empezamos a all kinds of mezclar different todo lo que era countries, and we arte, had religión, workshops and we política, connected economía. different Se empezó cultures a and we mezclar todo mixed eso art, en un religion, taller politics, donde venía gente economics, and we brought it tenía all together profundidad in a en ciertas workshop. áreas And the people who came y there, dábamos some of talleres, them conferencias, were really ferias experts in espirituales donde certain venían areas. miles de We had gente, venía lectures, gente de diferentes spiritual denominaciones fairs, espirituales a compartir sus rituales people mágicos, from different religious su groups or spiritual pensamiento, sus organizations would valores come and share their y rituals, todo their eso. Eso me thought, their escoló y values. fue como la escuela que a mí, un ciudadano, And un this was my adolescente, schooling. I was entró a ahí, vio citizen, eso a y me teenager, a sirvió teenager. I y me just cambió la stepped vida into that y house of yo corro el culture riesgo. and it Camino en la changed my calle, pasa life. lo mismo que le pasaba a Mauri, When el I último walk se down the sacó la bolita street, con su mano de plátano. La gente hace eso just like constantemente en la calle, Amaury se said, paran y dicen, oye, maybe gracias, oye, somebody usted wins the sí, lottery. es representar esa libertad de gozo. I Ustedes run son across libres de serlo people y who have caminábamos experienced our en work and are saya por las grateful for calles, it. en un país súper machista, en un país con una mente así bien cerrada. Nosotros siempre estuvimos rompiendo esos sentidos estéticos, caminábamos de We espalda, were always estuvimos un año challenging entero the caminando de espalda a machista los muñecos aesthetics. hacia For atrás. one A whole Mauri no year, hablaba on los jueves, Wednesdays, we would hacía walk ayuno los backwards. lunes y Amaury silencio. wouldn't Es una speak cosa on que La, la Thursdays. He historia de would amor fast de on Iri y Mondays. Amaury viene así, Amaury caminando de pie What y Iri about the love empujando. story of como Amaury and hermanos, ¿sí? Iris? Entonces eso fue una escuela. Evidentemente esa fue mi Yeah, escuela, so donde that yo was a aprendí y school. hice lo que soy, Without a doubt, that was my donde tuve school. That's where I learned and contra became tantos who I poetas, am. porque es fuerte estar ahí como yo me desarrollé I más en came lo que es to el know audio so many musical, el sonido y poets. eso. Yo me I echaba todas las focused on lecturas de poesía. audio Yo and era como que más music and interesado en sound sesión systems, musical, but yo I era como went que to estaba all of ahí the poetry readings. echándome todos los poetas del país entero, de todas las I provincias, was hermano, absorbing it leyendo all. su poema, hermano, diciendo su Poetry poema, from everywhere, from diciendo all su the poema. provinces Entonces, who would cuando te come sientas and a say their conversar con poems esas personas aloud. y ellos ya comparten la And then magia de you cómo would era sit su down and poesía en talk la to realidad, them los performances and que ellos, toda understand esa the gente, cómo magic of viven su how vida, their su poesía como poetry arte. functions in Para reality, mí es una how escuela they live their ha life sido la in a escuela de mi poetic vida y way. estuvo To ahí para me, mucha gente that y was nuestro grupo this llegó un a momento a life abrirse, a schooling. tener 20 y pico de And it was the miembros, same for many se abría, people se because at cerraba some y point toda la our gente que group pasó por had ahí 25 terminó members. con obras, People con would cosas. come and Lo mismo que leave, pasó con la and cátedra everyone who contra el went through the daño, lo group, mismo que pasó con Matraca, as the lo mismo same que with pasa. Tania's Bueno, San Cátedra de Isidro, son Conducta and proyectos así que Matraca, divina San gente que se Isidro, reúne all of y these siempre han projects ido bring people marcando, han ido together marcando and they have una and base they have made a de por qué hoy difference. el pueblo cubano está They así. have laid a Porque groundwork, todo and el this is fenómeno del hip why hop empezó the a Cuban nombrar la people realidad sin, are doing what sin they are doing adorno now y sin because hip metáfora hop también. started Empezaron a to describir una describe realidad más reality in an metafórica, unadorned, más, literal más way. real, They were less más así. Y metaphorical, eso a los more jóvenes les real, gustó. Y eso hizo un and antes y un young people después. like that. Entonces, siempre, desde el principio, el grupo de nosotros estuvo conectado con el movimiento de hip So hop from también, the porque start, estábamos our todos en group las was universidades connected to the haciendo hip hop festivales y estábamos nosotros haciendo movement as graffiti, well. hacíamos performance en el escenario también. Y We era todo would el do tiempo graffiti during adelante, their en plena performances. We would operación also Gracia, do nos juntamos performance un mercado de art marihuana on the grandísimo a la mente de miles de stage. personas y nada pasó. Siempre estuvimos como conectados con esa generación de rap, con So we Rotilla, con were música always electrónica, connected con todo ese to the ambiente. rap generation, Es más, Rotilla, and lo que puedo electronic hablar es music, eso, que lo hizo en and mí, all como of these other ciudadano. groups. And Y he it's llegado a un punto magical. And donde so what I can aprendí el say is mismo that hip hop, me as a un citizen principio que es have come arte to a por point negocio. where Vive through tu hip negocio, hop búscate tu dinero para que I no tengas que learned a comprometer principle which tu is arte y tu estética artística con ningún figure tipo de out historia. your own Y me way. hice ingeniero en mezcla y Do masterización it de sonido. yourself so that you don't have Ahora to tengo un depend on estudio anyone else grandísimo and en Cuba, estoy compromise your trabajando ahí art. And I y became a sound creció y mi engineer. Right esposa now, I también have está a para really good acá, studio in comprometida Cuba and I con work vivir de there. eso, más bien con ese espacio de libertad And donde puedo dialogar con la this comunidad, affords me a porque space of todas las freedom and galerías, allows me los to teatros, los talk espacios to the públicos, community todo eso es because del in gobierno. Cuba, the A galleries, excepción de dos o tres galerías museums, o cosas theaters, alternativas que pasan, que como public ustedes saben, spaces, terminan it's con la all owned by policía, the represión. government, O sea, except teniendo ese for otro espacio independent de diálogo spaces con una that soon institución
enough are completely surrounded by the police. Preocupaciones sobre, no sé, la educación de tus hijos, o ya cosas que no tienen que ver ni con política, sino con la sociedad civil.
al no tener este tipo de espacio, he encontrado en el arte, en Until la we don't música, have ahí a como space un where espacio civil donde se society can dialogar con la discuss comunidad things that directamente, are as simple donde as decirle your también a los children's que vienen del país healthcare, lo que pienso de I ellos, think lo we que need están to haciendo con create those nosotros, spaces. y ha sido como esa salvación el arte. Y la poesía, y yo lo aprendí And ahí, art más o has menos been that for actualicé, me, and hice un poco de historia, poetry, un poco de cosas, y and la everything I relación learned con la there. sociedad. Ya creo Gracias, que Davidito. Muchas gracias. Iris Ruiz, actriz, amiga, esposa de Amaury, miembro de San Isidro. Hola, hola Michi. ¿Cómo estás? Hola Mauri, Katherine, David. Me encanta estar aquí con ustedes y me encanta el tema. Bueno, Michelle, a mí me gustaría tocar algunos aspectos, ¿no? Bueno, a ver, Michelle, I would like to talk Omni about Zona a few different Franca, things. al igual OMNI Zona que esos Franca, espacios como los de Matraca y que logró también el Festival de like other Rotilla, spaces, o como los espacios Matraca, de Estar Disco, son Rotilla, grandes, para mí son grandes performances or en the sí. Hip Hop Festival. To me, No these are ya all large como performance eventos o como artworks, sucesos, sino también dentro de la not técnica misma understood del as an performance, ¿no? event. Que se But basa bearing en in mind the contextualizar, en technique of performance recontextualizar, en art is based remantizar, in o sea, decontextualizing, de construir espacios recontextualizing, y dentro resignifying. hacer otros It's about espacios. constructing a space and Y within eso es muy importante cuando se creating vive other en spaces. un país, en That's una very sociedad important when you live in a totalitaria, society, cerrada y in a totalitaria. totalitarian society. Por ejemplo, Amaury hablaba de construir espacios de democracia cuando ni For siquiera example, podíamos, Amaury o sea, was ni talking siquiera about sabíamos la palabra constructing o podíamos democratic hablar de la spaces palabra when o we entendíamos didn't en really have a profundidad la good palabra democracia. understanding of this notion. Y construir el ejercicio diario de reunirnos, And de the ver cómo daily preparábamos una exercise of actividad getting donde no se together, puede o donde es discussing how we difícil, would que no prepare es an sencillo, no activity es where we voy a had ir, no voy a pedir permission to do it permiso or y where voy a it was salir y voy a difficult. hacer entonces. It wasn't a No, no es simple nada de thing. eso. Y It was sabes not que siempre va a going and estar getting a sin permit. permiso, You knew siempre that vas you a would never estar have a permit. ilegal, siempre vas a estar al margen, siempre vas a estar It would always censurado be an per se, illegal o sea, estás activity per and you se, would always de be exposed nacimiento. to Y censorship. entonces, naciendo con ese signo, tú tratas de So if we transformar were en sí ya esa realidad. Y censored ese from me the parece que start, fue uno we de las were cosas trying to transform reality. fundamentales And I think pasó that con Omni this Zona was Franca. crucial En OMNI yo me about doy cuenta que Omnisona pudimos Franca's vivir, work. fíjate, si es, o sea, al I juntar realized back then tantas personas, juntarse a esa generación, tantos proyectos que habían en so ese many people were momento, getting cuando aquello, together a and juntarse we had todo so many eso, pudimos projects back vivir then. muchas de las When it all cosas came que together, we were todavía able hoy to nos están sucediendo. experience O sea, pudimos many como of que the things adelantarnos, como that tener we are still visiones de esos experiencing espacios. Nosotros today. Let's say pudimos we kind of vivir had a premonition of desde, what would ya te come. digo, desde We were manifestaciones, able to caminatas y todo experience esto, hasta when we were doing our actos de walks, our repudio, protests. hasta, sí, porque también los tuvimos en la Casa de la We Cultura, suffered hasta smear vivir, por campaigns ejemplo, against us, for que Fernando example, Rojas acts of repudiation sacara la organized by the actividad y que party. la orden está dada, tienen que irse. Y verlo Fernando después en Rojas Díaz came Canel, and lo told mismo, la us orden está dada hacia el directly, pueblo de the Cuba, order muchos is años después, out, que eso you de have to Fernando Rojas leave. fue en el 2009, And cuando the lo same tuvo is en happening la Casa de la Cultura today. de Alomar. Fernando Rojas, that was in 2009 Y when he ir told us, you have to resolviendo, leave. ¿cómo decirte? A lo largo de los años, ir viendo, ir viviendo, ir resolviendo esos asuntos ha sido una experiencia muy grande y ha sido, yo diría para mí, la experiencia más grande y para And mí la experiencia más, I would say ¿cómo te that lo digo? resolving those issues or problems has Lo been más for que me the puedo greatest comunicar, o sea, lo experience. que más uno puede Is enseñarle, the comunicar, most that I can convey, compartir the most that I con can el pueblo de teach, Cuba share y con la ciudadanía en Cuba. with the Cuban Porque, por people ejemplo, en and with the el concierto citizenship of sin Cuba. permiso del Because, 349, for example, la in the gente de la concert seguridad del without a Estado permit que about estaba ahí 349, para the people reprimir a from mí the en este state caso, security who were era there to Isabel, se llama la repress me muchacha, in bueno, this esa particular case, una it muchacha was a girl called jovencita que Isabel. parecía I don't una know if it's her real alumna de name, las a escuelas really de arte young girl. era una muchacha He looked simpática, like one jovencita, of my y la students from muchacha me the art decía, es que tienes que school. entenderlo, vinieron a She poner said to me, bombas, you have to esto es lo que understand. ustedes nos digan, They estamos have come haciendo to bombas, las plant vamos a venir a bombs. poner hoy aquí, y en realidad eran canciones, era el It's idioma as though you kunsi, were telling que us era lo that que you're decía going ahorita por to ahí, set out Duel, bombs. And they were que really decía songs, Katherine, and que we were decía just Amaury having y a que decía yo. concert. Eso para So, as ellos, Katherine and quien se Amaury were convierta la palabra en saying, un arma, pero
For Allá them, ellos sí lo sienten they como don't tal. think the word Por is lo a tanto, hay que weapon. ver el peso que I mean, tiene they do. They de la experience construcción words as de la weapons. That's how democracia they en see Cuba it. o de los derechos en Cuba, de la lucha por eso en Cuba. So, Yo in the creo que struggle for ellos, cuando democracy and entiendo que cuando hablamos de ellos rights in estamos hablando Cuba, we have to take that de la into seguridad del Sí, account. Estado. exactamente, Well, we're exactamente, talking Martín, Yo about correcto. the creo que ellos Communist Party and definitivamente the state entienden la security palabra y la when we say imagen como them. un arma. So they Y por eso certainly el afán de understand dominio y words control. and Tengo images as memoria, Iris, weapons, and that's ibas why hace unos they feel días the urge a to casa control them. donde era Galería El Círculo, de Lía, una I obra. remember it is that one Lograron day entrar y you te were going to arrestaron do sin a tener work at the memoria y el tiempo que lo house arrestaron ese día where hubo El Gallery, violencia the hubo gritos, El Círculo situaciones Gallery. difíciles, ¿no? You were Y arrested, there básicamente was lo a que iban a hacer scuffle, era una there was representación en un violence, espacio privado, and bastante you were just limitado por, going to por present a pequeño. performance in a Ah, private space, in a ¿Qué small sentiste tú? ¿Qué space. sientes tú cuando vas a hacer realmente tu What did you trabajo? Además, feel? What was it claro, lo has like hecho for you? You were entrenado, going to preparada do en la your vida work. y te enfrentas a una You represión de esa magnitud por trained un to gesto become an puramente actress, artístico. and you confronted such extreme repression Bueno, for carrying out a yo en strictly artistic en gesture. ese hecho, yo lo que pude, o sea, sentir, uno siente Well, in mucha that particular indignación, event, uno of siente course, you mucha, feel outraged, eh, you uno feel siente una impotencia grande you feel de que las cosas powerless, sucedan así, de que sea de esa manera, de no poder acabar con eso ya, ya, you feel ahora mismo. Pero, powerless, unable to end with pero una that de las way of cosas que podía ver en eso era la that way of situación being. tan But cerrada, ¿no? De vulnerabilidad, de miedo que tiene ese if partido y que tiene you could ese gobierno understand respecto a todo, ¿no? Porque the bueno, fear nosotros, a ver, that yo iba the a hacer un party texto feels with de regard Sara to Kane, everything. They que era feel so psicosis, un texto vulnerable. de Sara Kane I was just readaptado, gonna porque el monólogo se ha perform a readaptado text by a, Sarah Kane, a mi adapted contexto, into a mi a espacio, monologue, a mi sociedad. Y, adapted to my pero que en realidad no context, es, my o sea, no es society. But nada censurable en ningún aspecto ni en truly, it was ningún lugar del no mundo. aspect of the text Es deserved más, was hay obras cubanas que such se han as puesto mucho más calling bajo for presión. El censorship problema anywhere era, in the ahí era, world. te dabas cuenta que era un problema de So what actitud, was era the lo que decía problem? Mauri, de cuando te igualas It was about a lo que quieres attitude. decir. And as Amaury said, Y the era el problem for espacio, them el was that you were círculo, standing es un up to them. espacio, es una galería So that privada, space, El pero es el Círculo, espacio de una it's a private activista, gallery, Lía Villares, una activista fuerte. but Era un the person espacio who runs donde it is an nosotros habíamos, o sea, activist. estábamos, la gente de San Isidro estábamos recreando, todavía cuando aquello no éramos San Isidro, todavía estábamos haciendo el Festival Poesía Sin Fin, era lo que estábamos haciendo. At the Con la time, we gente were del Museo de la organizing the Disidencia, Poetría con Sin Lía, Fin festival pero with estábamos the allí people who ran Museo de la y nada, ellos Disidencia. no querían que se hiciera teatro, no querían que se dijera ningún tipo de palabra, que se socializara But they nada, didn't que se want expresara nada, no querían any que of that to hubiese un happen. público, que hubiese una reunión. Y ahí es donde uno dice, son They importantes didn't los even want derechos, people son to importantes meet. las libertades de And that's reunión, when de you asociación, realize de that expresión. Nosotros estábamos the a eso right to concentrados, eso nos association, dice, no, freedom of la expression, libertad de expresión all of these things are o el important. derecho a expresarse y a opinar y a disentir. Pero eso no existe en un contexto totalitario, tienes que habitarlo. Tienes que tú situarte But ahí y that doesn't happen habitarlo, in a ¿sí? Y tú sí es un totalitarian performance. context. Lo mismo para los activistas que lo hacen, que para los poetas, que para los músicos, que para cualquiera. Es un performance. Porque tienes que habitarlo desde un So you espacio have que to no live está, it. que no It's a te lo brinda la realidad. performance. Claro, You have to create a space that does not exist in reality. en el espacio de control. Exactamente. Tienes que habitarlo y tienes que hacerlo y bueno, claro, se vive en You have to consecuencia, a create that diferencia de lo que space. sería And el of course, arte, there are o consequences. sea, que puedes recibir aplausos o puedes recibir, no sé, críticas. A diferencia de eso, bueno, puedes recibir golpes, puedes recibir cárcel. Unlike the Y possibility fue lo of que pasó ese día. being celebrated or Es un criticized for an momento en que artwork, here you might get a pareciera que beating. se establece un tipo de equilibrio entre la seguridad del Estado y los At creadores. some time, Y a mi there seemed to juicio, be a ese momento se balance, dio an con equilibrium ustedes, between con state OMNI. Es security cuando los and creative expulsan de people. la Casa de And la I Cultura, think it porque happened ustedes, with you, with OMNI. When you tremenda were fuerza de expelled voluntad, from the House of insisten en Culture, continuar el festival y se pasan a los espacios you privados que son insisted on sus propias continuing the casas. festival and you Tengo memoria started que me using llamaron private casas que spaces, namely your own visité houses. el I remember festival you una o dos called them ocasiones bajo ese formato. Tengo que house decirlo, temples, para and ellos eran I muy remember complejos that porque I ustedes tenían un público
I often went. It was complicated because you had a large audience, and to bring that audience to these small apartments in Alamar was quite difficult. It was very complex. It was hard to fully enjoy when the house was completely packed with people. Lo que me refería era que parecía, porque recuerdo que cuando visitaba la seguridad del Estado sí rodeaba las casas, pero dejaba entrar y salir a la gente, ¿no? I remember that security would surround these houses, but they would allow people to come in and to go out. This seemed like it seemed to be a new statu quo. You were staying in your houses, you weren't using public spaces, which perhaps was the worst for them. But eventually, the apparatus sensed danger even within your own houses, and then they started to keep people from entering. At some point, they wouldn't let anyone come in or go out. A pasar a un fenómeno nuevo del que casi todos nosotros de alguna manera sí hemos sido parte, que es And this San makes me Isidro, think of a directa recent o menos phenomenon, directamente. namely San San Isidro. Isidro We es have una leyenda, all el movimiento been San Isidro involved with se San alimenta de muchas de Isidro las with to experiencias a y de las greater or cosas que lesser tuvimos nosotros en extent. el pasado. And San Imágenes Isidro condensadas, la misma revelación directa is sobre nosotros, inspired by el many of perdón, our past nuestros proyectos, experiences. ¿no? Como mucha madurez en el sentido del activismo fue puesta ahí. Y los miembros de San Isidro sí tenían una claridad en un And the punto que era members of la San incidencia Isidro performática en el espacio were público clear también. Era about como una the importance ruptura of con la idea performance de in que public anterior, de space. que quizás en They nuestras casas wanted no to tengan break with derecho. the Incluso early nosotros ni idea, siquiera tuvimos ese maybe tipo de they will permisos a leave us conciencia, alone if porque we desde do los it in primeros our momentos del house. concierto sin 349 ya nos estaban reprimiendo por ir a una casa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría escuchar qué entienden ustedes de la experiencia de San I would Isidro. like Y to Katy, me gustaría hear comenzar how you contigo porque understand tú this lo interesó experience of que San siempre Isidro. los que estamos Catherine, aquí I en would like esta, to este start with encuentro que you lo decimos en because INSTAR, se acuarteló out of en this group, you resistencia are the en only la casa de one Ruiz, ¿no? who Entonces, de alguna manera, en algún punto were part escuché, of the no group of recuerdo quién, people pero una conversación who que el gesto mismo del acuartelamiento locked que era fruto de themselves as an Rotilla, act de of Ruiz y resistance in Seroseto, pero que era un Hilma's gesto house. performático también, dado que estaba integrado por artistas y tenía todo ese componente, ¿no? San Isidro ¿Cómo was lo also a recuerdan o cómo lo performatic entienden ustedes? gesture, but Bueno, then it escalated into hay a algo different fundamental, o dimension. sea, How do y you que puedo understand it? conectar con esto último que estaba hablando Iris, que es cuando el Estado totalitario, la seguridad del Estado, de este partido político, Well, when bueno, the en fin, totalitarian el poder, state, la represión, pierde when completamente power su and espacio de control. repression Entonces, completely cuando loses their suceden space este of tipo de control, fenómenos, digamos, and de you manifestación have independiente, en el que uno sale de sus espacios de control, phenomena, en que uno independent sale de sus protests where instituciones y people empieza a are crear uno sus propias instituciones, como stepping en out este of término del their cazatemplo, porque institutions no hay and nada people más start to institucional que eso. create O their sea, own eso mismo de crear institutions uno su because propio these house espacio, temples, for example, were su propio independent confort, su institutions. So propio these hábitat, efforts to create ya ahí your hay un own problema, space, your porque own evidentemente habitat, ellos ya no that tienen already cómo raises a acceder a eso, problem ¿no? for Y por them supuesto que because estas they have casas no templo en access algún into punto, that. o sea, ellos pensaron que Of pudieron tener course, controlado a estas personas these dentro de una house casa, pero temples, they thought they obviamente could ahí se está control them, gestando un ejercicio democrático, but it ahí se is están obvious pensando, ahí se están debatiendo that this cosas y was ellos no the tienen breeding control ground sobre for eso. democratic Entonces eso también es practice, un and they peligro. couldn't control La it. Bienal 00, por ejemplo, tenía un concepto básico que The era este Seroseto eslogan de en Biennial, cada casa una it had a bienal, en basic cada concept. estudio The es idea bienal. ¿Cómo was era, Iris? Por in favor, si me puede each decir. house is a Cada estudio biennial, una bienal. each Cada studio estudio a una bienal. O sea, biennial. estábamos Yes, each haciendo studio a algún biennial. proyecto, So we sobre todo were extensivo, o creating sea, a extensivo en project Cuba, bueno, that luego del fallo was que ellos expansive. llamaban como notificación de la ciclón o este tipo de cosas que ellos, en fin, de las que se sirven para no hacer nada. Tomamos esta cosa que era un evento bastante grande para llevarlo We a used estos this espacios large públicos, o sea, para event llevarlos a estas casas and donde we nosotros brought it teníamos into our own totalmente spaces, autonomía, donde our cada creador houses, where podría we ser, had complete autonomy, where each podía ser su creator arte y could hacer lo que quisiera. Y esto para ellos, do por their supuesto, que art era un whatever they conflicto. wanted. Además que estábamos And tocando espacios que of se course, that iban was a problem más for allá them. del And we del were discurso also simplista de un arte
conflictivo, o sea, estamos hablando de going espacios beyond conflictivos porque the realmente tienen una conciencia simplistic política, como idea el of espacio de a círculos viral art. familiares, como el espacio These de Ítalo spaces Expósito, like El como Círculo INSTAR, and the como space run by las nuevas Italo casas de Esposito and Amaury INSTAR con todos sus hijos and y todo Amaury's ese and espacio Iris's que une a la house, mar, que además these tiene una are tradición spaces where there is a también direct de political resistencia cultural engagement y de fomentar arte independiente. and Entonces, cultural estábamos echando resistance. todos estos proyectos en estos diferentes nichos autónomos, So all of independientes, these y para nosotros, que projects para la seguridad del Estado, had esto es un emerged in conflicto. Y independent entonces surge ese autonomous spaces, 349 para and evitar of course the precisamente que state eso se security had a repitiese, problem with that, and they ¿no? Y created esta misma Oriente 349 to 00 prevent ya that from tiene happening una, again. o sea, es una puesta en escena, o sea, de estas obras anteriores, de esta tradición que es poesía sin fin, que es todos los proyectos también The biennial, gestados por in macroproyectos como el fact, mismo was a Rotilla. way O sea, of estamos hablando de recuperating todos these estos earlier projects, eventos donde se including aglutinaban Poesía personas, Sin Fin sobre and todo del arte Rotilla, contemporáneo, events sobre that todo brought people personas que habían together, sido expulsados de sus propias instituciones, especially zonas people who had precarias, been gente que no expelled querían ya from the pertenecer porque government simplemente la institutions habían that control expulsado. Estamos art. hablando de esta sociedad outsider que necesita un espacio y aquí se están creando estos otros So we're espacios, talking las obras about an outsider alternativas, society ¿no? that Y needs a esto para la space, and they seguridad del Estado, es para el created something secretario, alternative. Me parece que tuvimos una caída de Katherine. Ok, It seems le damos Katherine un momento. lost her Eh, connection. Amaury, yo, yo quiero hablar de una de las experiencias que en lo personal sentí contigo, pero ya estando en Amari, San I would Isidro, una like experiencia to performática que tú discuss an protagonizaste experience we y yo shared me atrevería a together at decir San en Isidro. It was toda a su expresión performance fue un that tipo de you jujitsu, ¿no? De las artes. Nosotros nos viajamos, uh, hicimos un viaje that you en did, and grupo. that I would say is a No kind tengo of a buena memoria ahora jujitsu dónde of the fue, pero arts. no es importante. We put Cuando together a group, regresamos, we tu traveled, I casa había can't remember sido well. vandalizada y agredida. When we came Habían back, your lanzado house had been ácidos contra la vandalized. puerta, habían They had roto thrown algo en la puerta, acid, en la cerradura, they y had habían lanzado una broken carta something in the lock. provocadora y además habían escrito There en las was a paredes fuera de letter, tu a casa provocative el letter, texto, and they lo voy had a decir written on aquí the con walls permiso de outside of Amaury your también, house significando Perdona todo que esto, me, some todo esto. some me offensive cae, graffiti. perdona Mauri que se me sobrecalienta el teléfono y se me Ok, va no hay el problema, Sorry, no hay problema. my phone shuts off. Escribieron esto, ¿no? Y en la cultura cubana, en los códigos cubanos, es una manera de afrentar, ¿verdad? De humillarte frente a tu comunidad, What the a tu graffiti barrio, a said tus amigos y a was ti mismo. Sin embargo, a la way of respuesta que ustedes tuvieron fue humiliating sublime. you Convirtieron esta in agresión your en una community. obra de But arte y you también en un replied in a performance, sublime que no way. recuerdo bien You el título, transformed era that La Caja de aggression los into a Horrores, work of no lo art recuerdo and a ahora. performance. Exacto. I think it was called A mi juicio the personal, box of mi pain manera or of personal, horror. no es la que quisiera que, ¿no? que prevaleciera aquí, pero a mi manera de ver es un gesto de tremendo coraje a Mauri As y I de tremenda understand it, valentía el this tuyo y was an tuyo y Isidro. extremely brave No son las gesture. únicas personas que he visto tener What estos you, gestos de Amaury, represión, and porque mucha Iris gente de nosotros ha did. atravesado procesos así. Pero sí quisiera que me hablaras de esto, porque para mí fue importante, ¿no? ¿Cómo So I would puedes like you vencer to una tell us about agresión it de este because I calibre, thought it was donde te important how exponen you were a able que to la overcome carta an act que le of dejaron a Mauri aggression. y a Iris por debajo de la puerta era un Because supuesto also amante de tu ex, donde le decía, mi amor, abandona esa the vida y ven letter that they conmigo, cosas left de este, que underneath no your recuerdo door, bien it was realmente, supposed to be written by es una a agresión lover, en one toda of regla para Iris's destruir una lovers, familia, asking para her destruir un to hogar, run y away si with ya no es him. una So it agresión, was an attempt digamos, legal to o break up a legal, family, ¿no? to destroy No a te agredo home. porque eres mi enemigo, sino que voy It's a kind of a incluso mucho lowly más kind of bajo aggression. para tratar de quebrantarte, ¿no? They really Sí, entonces sink way que tú below to e try Iris lo to enfrentaran así, para mí, break you realmente es down. un gesto The de mucha fact that you inteligencia confronted y muy it valiente as you también, did como mujeres was a ustedes. Me extremely gustaría smart escucharte and sobre esto brave. porque, insisto una vez más, me impactó mucho, ¿no? So La I would madurez de like ustedes you para to enfrentar talk esto. about this because I thought that your Bueno, response was déjame incredibly decirte, mature. eso fue fuerte, ¿no? Porque no, ya nosotros Well, sabemos que eso se lo hacen a la it oposición, was todo el que strong. trata de We alzar know la that they voz do por this decir una to idea people in the diferente, opposition, to anyone who raises their según voice or la who thinks intensidad differently. y la forma en que las personas muestren su desagrado con el régimen o su posicionamiento en función de ese If ciudadano you are es more más explicitly devastador. against the Y government, también tienen you will distintos be tipos de tipologías para attacked. agredir a They las do it in personas different conforme ways.
they use the different strategies to harm and attack people because they profile each of us. They know what our weaknesses are. They have basic information that they get already from your neighbors. They have this whole structure for obtaining and processing information. But I'll say this again, Miche, it's all based on a narrative. If you if you have if you're skilled at poetic vision, you say, okay, they wrote something on the wall, they wrote something on the wall. These are tools that we can handle. They threw acid against the door and on the floor. They're sending you a message. So it's structured as you would structure a poetic text. What they did was not done at random. Somebody is thinking these things out. They want to use the image and the metaphor in a certain way. So you're up against something that you are better at than them. They're not as good as it as I am. That's what I felt. It was clear they wanted us to separate. They wanted to break up our family. So we said, okay, this is war, and a war requires patience and awareness. And so we have made it thus far, and we will respond according to our strategy. Of course, our children were wondering what was going on. We didn't erase the graffiti, we left it there for a long time. So what we wanted to do was to unmask who was behind it all. Excuse me, Amaury. One of the you did a performance where you were interpreting the calligraphy of the person who had written the graffiti. You were sort of doing a kind of graphological analysis. Yeah. And we created the houses of horrors. We had a huge box with some audio inside. And you could hear all of the slander about us that they were promoting. So what I'm trying to say is that when I talk about poetry and art, and when I say that poetry is the space that allows you in cases like these to disentangle a narrative. I'm not saying it's a fantasy. They are codes and symbols that the regime structures to repress. This includes beating you up, putting you in prison, but also creating fear through images and witchcraft. They take a chicken, they break the neck, and they put it at your door. They use all of these codes, the codes that art has always used. And when we disentangle that, we decodify and we say, okay, this will be our response. So an action like this is not an instant attack. They want to leave something in you that might seep inside you and grow and come out at any moment in an argument between Iris and me. They're targeting the depths of your unconscious as a couple and your children. This is how they decided to attack us. They thought it out clearly, and and Iris can tell you about it. It was difficult. We had to discuss it amongst ourselves and with our children. Our children experienced the whole process, how we analyzed it, how we had the patience to interpret it as if it were a work of literature, to decode it
decir, esa and to tranquilidad transform que it es la into a actividad de work. hablar, hacer We el had poema that calm, escrito, and I get the calm entras from con una art. imagen que tú tienes que ir poniendo palabra When you por write a poem, palabra, when you start with an oraciones, image and you need imágenes to que van, place hay una word next to organización word and natural. create Y eso es un sentences and modo operandi images en el texto. and Ya los poetas lo tienen de diferentes maneras, pero naturally eso te organize permite them, un sistema de organización por donde entra la this creatividad. allows you to Por lo create a tanto, system desmantelar for otra cosa, a mí organizing me pone en esa things posición and to igual be y, creative y about it. establezco en esa línea So this creativa, effort que es to lo que nos to ha sacado disentangle this a muchas message personas, a set nosotros, me de out tener on esa a línea. creative Porque si tú comparas cómo la process, and this is oposición what has saved resuelve us. estos temas, ves la Because if diferencia you y compare cómo how the ese mismo opposition dominio responds in ves más situations un like these, posicionamiento you del will see caos the emocional difference. You see y no that they exactamente don't have un the sistema skills. de lo They are simbólico, extremely y que si emotional and nosotros they don't know how to dominamos work y with the podemos dar symbolic. respuesta a una Uh, luz superior. we're Sí, good luz at superior that cuando digo and we no can a, respond at a a higher la level. When oposición, I porque say eso no va a higher, salir I de don't lo que mean nosotros queremos. Él higher dice, than the opposition. debemos I verse have no como los problem grandes with how the artistas sin opposition works, imaginación y but decir, we want esta zona to está respond to the vedada, ya regime llegamos in the nosotros, same te quitamos la field. bandera, te pusimos patria y We vida, want to te tell quitamos them, la O, you te cannot beat pusimos la us I, te here. quitamos la muerte y te pusimos la vida. Eso es una reconstrucción, mi hermano, que solo se da en ese caso. We ¿Sí? are better at working with symbols with them. We Esa have visión. Entonces, seized their por eso own es que symbols and given siempre, them our incluso own cuando meaning, nosotros hablamos and con la they oposición, cannot le surpass damos us in that. este especticismo So this is genial. why even Recuerdo when cuando we nosotros talk le to the dimos el opposition, taller we a shared las damas de blanco, our en el skills. espacio ¿cómo se llama We esto? did a workshop with Estado de the Santa. ladies in Fue una white. experiencia, eh, sí, porque fue un trabajo de arqueología, de la imagen, de That profundizar, was an de amazing verlo a él, work. de We were ver su doing an trabajo. Es decir, archaeology of the image. sí, tuvimos We que hacer todo were ese montaje desde por la mañana de que ellos decidían ir we a had la to marcha, start cómo se ponían la early in ropa, the cómo se morning vestían, cómo when no se they were ponían la pena, deciding cómo cogían las that they were flores. going to Ellos me march, hicieron how toda each of esa them would revisión. select their Para clothes, nosotros fue muy valiosa. how they would hold Tuvimos their que flower. desarrollar una They fuerza explained all of en it for ese us, and it was ritual extremely de strong vestirse, de decir because voy a salir in por this la simple puerta y ritual recoger of la putting flor on some es, clothes and es un saying, I'm ritual bien going out the door and importante holding a y flower, después, bueno, colocarte en el this espacio is an público. extremely Y intense ritual, eso and lo then you go to exemplificamos con public ella una space. y dos y tres So we veces. recreated Fue that porque with eso fue them. una We rehearsed experiencia it with para them mí several times, importante. Y te quiero decir, and it was a ese very segmento de las important damas de blanco, experience. And I que want to nosotros tuvimos la say, oportunidad, realmente visitó en profundidad su inconsciente. Es decir, muchas practicaban judo. Tú sabes que las damas de we blanco todas realized that practicaban many el of judo. No, these ladies in white, zancochó aquello did, y porque they are fue toda really una working in the vida depths of their entre ellos. psyche. Y Some of ellos, them, for example, ellas practice dieron las judo. Did you gracias. know Fue that? este acto de volver a And sumergirnos a través del they arte, thanked del us. They teatro said, "You've brought necesario us. You've used para un art and theater procedimiento. Y to después allow con us la to tap poética, into esto our nos hizo a nosotros unconscious." mirar desde We were otra using perspectiva. poetic Sí, procedures, and they said, por eso "This has San allowed us Isidro to see things al from a different utilizar los mismos perspective." procedimientos que ella And tenía, this los is why procedimientos San burocráticos, Isidro, by el using procedimiento de llevar similar papeles, que los resources, cubanos aquí no quieren llevar papeles porque no les interesa pérdida de they tiempo, la use gente quiere bureaucratic comida. processes because it's No, te about tienes que doing tomar el tiempo paperwork. para People here in Cuba, they lo que don't en el want to have to mismo deal with base, en that. el They mismo need to base look for their del food. sistema, utilizar sus procedimientos. But you have to use the Y San procedures Isidro of lo the utilizó system. y lo And hizo San con la Isidro did maestría exactly y la that. experiencia, ¿no? They did it Nada, de hecho, masterfully because they had experience. de la There experiencia was a esa básica, tradition. ahora están aquí en documenta, es decir, de las And Américas, many of the en un people who proyecto que están ahora provided ahí that background, that pero tradition, are el now proyecto in lo Documenta. compartimos en conjunto All of these earlier en los 90, projects ¿no? Pero that we all worked on together during the persisto en 1990s. esto del hecho poético y de la But I do want to valoración de la insist on this metáfora idea y of the de los poetic action recursos and of valuing que metaphor, solamente a veces se vierten metonym, en el papel, pero sin embargo en nuestra and vida resources that cotidiana you often actuamos. only Eso find on paper, but that we can son use them in actos our que everyday life reflexionan y que nos dan una perspectiva to de vida. produce Por ejemplo, yo he estado trabajando actions that have para valorar, por results and ejemplo, create cosas muy sencillas perspectives. con, For example, con, I've been trying to understand very simple con una things forma de la poesía que es haiku. Haiku dos using son tres versos, the ¿me entiendes? haiku Dos fijos, uno form. dinámico, ¿me entiendes? Eso This te is a poetic permite form with three captar verses, two of them fixed and one en dynamic. realidad a This un allows you, acto
This form allows you to capture your reality
from high up above, and it has a strategic use because you need to quickly synthesize a situation. And these are practices that really, when we organize the meetings that we used to organize to decide, make a decision, you remember, Michel, when we said, okay, we're going to create se llevaba todo el recurso interno ¿cómo se llama esto? De la dramaturgia y caía ya en el final. Y nosotros estábamos, decíamos, mira, vamos a desarrollar esto así. We said we're going to develop Drama y tensión, claro. Es un proceso. a drama program, and I remember, and this was loaded with political allusions, tactical issues, interviews, because when you are putting something like this together in a Cuban space, you're at war, and war is deceit. If I can deceive you with my images, that's how it works, and they use it all the time. Therefore, we started to master these tools. We couldn't be so naive. So we started to use drama techniques to stage protests. And this is how we were, as we as a couple were able to respond to the situation you were asking about. We did the same as a group. Even when they were watching us up close, we could be so accurate in organizing our action pero mientras nosotros teníamos el juego de poder estar en el espacio público, siempre las acciones that when we still were able to work on public spaces, we always our actions always reached their target. I remember one time we went all the way up to the Ministry of Culture. We walked, we waited, we wanted to walk right inside the building. And the strategy that we had to use to get there, you could say, Amaury, anyone can just walk there. Yeah, but we did it in a strategic way. And these strategies, I didn't learn them in the military. I learned them through working with poetry and art. Because operational poetic is really about mobilizing all artistic resources. Because art as a whole is an endless source of weapons, and the regime uses them. Maybe Iris can also tell you about how she experienced that attack on our house, which we were able to overcome because we turned the table on them, and that helped us and placed us in a resonant space, a calm space, a peaceful space. Quisiera dar un salto y también hacer una observación. I would like to OMNI make a Zona leap and Franca, also a remark. INSTAR OMNI Zona también con Franca Tania, tengo que decir, and also nosotros en mi INSTAR punto with también, Tania, fuimos grupos and que maybe comenzamos us a at Rotilla acercarnos, o también as ellos a well. nosotros, a lo que era la clásica oposición, la clásica disidencia. We Nosotros más started bien éramos, to nos discuss referíamos with a las dissidents disidencias and como opposition in the contestatarios y classical sense. disidentes también, pero no Maybe we hacíamos thought that gestos we were disidentes critical, tradicionales, ¿no? we were Hacíamos interested in protest, but we were no not estábamos engaged desde in nuestras traditional posiciones opposition artísticas. or Pero sí dissidents. recuerdo que, por ejemplo, OMNI, después de ser But I do censurado, remember that comienza un trabajo de OMNI, acercamiento a after sectores de la being oposición que se censored, adhirieron a las artes del started estado de Salta, to recuerdo. approach opposition Tania movements también hizo that estos gestos en varias ocasiones. Nosotros también nos censuraron una started película also to terminal become more prohibida en el interested estado de in the Salta, en el arts. grupo, en el proyecto que tenía Rotilla para For el cine. example, with Estado de Visito Sa también tuvo un acercamiento. Entonces, no sé bien cómo enfoco la pregunta, pero
So ¿Sería I don't también know que nuestras exactly how propias to phrase the dinámicas, nuestras question. propias experiencias nos llevaban a eso? ¿O que Maybe había una our especie own de experiences and encuentro dynamics casi led us celestial to entre establish more contact generaciones with que están traditional conectadas, ¿no? political Porque hoy por opposition, hoy, Amaury, or por was it a conversaciones different kind of y encounter? discusiones que hemos tenido, hemos llegado a conclusiones como gente de la oposición, algunos cercanos a ti, han tomado experiencias nuestras para reproducirlas en Because sus quehaceres, ¿no? Experiencias, nowadays entiéndase, de we know campaña, that people from experiencias the de visibilidad, opposition de have incidencia en redes sociales, ¿no? used our Y han aprendido experiences de to nosotros transform y how they obviamente act, nosotros for hemos example, in aprendido social de muchos de media. estos que se han hecho So a través de they ellos. have learned from Entonces, us, and me we of gustaría course hacer have algún also learned a lot from them as comentario a este well. respecto, ¿no? ¿Cómo entienden estas experiencias que todos nosotros tuvimos a lo largo de So I nuestro would trayecto, like ¿no? to Ya como understand, nos how do censuraron, you understand these shared entramos de lleno, digamos, en lo que es experiences, el terreno más álgido y and complicado, que es how la after being disidencia tradicional, censored ¿no? we La entered disidencia into tradicional. this Sí, sí, igual space of saludo. traditional dissidents Yo in quiero Cuba? como eh, exponer mi relación personal con la disidencia, porque I yo, want los disidentes to que yo conozco no present my son muchos, personal relation porque soy amigo, no sé, to de Coco dissidents. I Fariña, know many conozco a Rosa dissidents. María Payala, que tengo un tremendo cariño, o sea, son gente que están puestas a un nivel así de política I have fuerte, he friends compartido con Berta who Soler, are he coincidido engaged en la Cumbre de las in Américas con hard political muchos work at sectores de la Cumbre de las oposición Américas, cubana. at the Summit for of the Y Americas. hay una I cosa en met with común, many people y from es the que Cuban ninguno opposition comienza siendo un movement. opositor. Lo que nos pasó a And the nosotros thing los is that artistas, lo que le ha none of pasado a los them poetas, begins a los as periodistas, que se oppositors. terminan What convirtiendo has en happened opositores, to all of us, empresarios, artists, poets, ingenieros, journalists, who militares, become oppositors, gente even thinkers, que engineers, sencillamente people tiene from una the idea, military, una they are proposición, simply una people who have propuesta an para la sociedad. idea, they have a proposal for Esa dictadura society. a momentos es como una fábrica de And the disidentes, ¿no? dictatorship, Porque in son un fact, is sistema que almost está a trabajando todo el factory of tiempo en la dissidents because the formación de system is valores constantly desde la escuela, working es formando, formando, to formando. Entonces no establish crean certain espacio para values esa reforma. since you're in Y school, cuando aparecen and they grupos don't que they quieren have no room for reformar la reform. realidad, And que when quieren somebody conectarse con wants to lo nuevo, reform con las nuevas reality, tendencias, y when people empiezan a want ver to connect with new cómo hay grupos en trends, el mundo entero y sociedades incluso enteras que han encontrado when you maneras de see that relacionarse there entre sí que son como are un groups ejemplo para la elsewhere in the humanidad. world who have Y found of ways cada of vez que alguien tiene esa relating visión amongst en themselves Cuba, and which are an example to ella society, expone, no when importa de somebody qué has sector de that la sociedad vision venga, termina in convirtiéndose en Cuba un and opositor. puts it forward, Ya a mí los mismos they artistas me ultimately tienen end up como being un opositor, no como oppositors. un artista. Aunque sí, Right now, I am pinte buenas regarded tardes, as como an artista yo soy oppositor rather poeta. than as an La verdad es que artist. soy un opositor. La verdad es que quiero hacer un But the concierto en truth mi is that casa I am in the y me ponen opposition. I carros want to sobre do a pidiendo have a sobre concert in my militares con house, and they patrullas de send policía. A Tania patrols, Bruguera le pusieron el and ejército, los boinerneras, Tanya una mujer que está Blugera, ahí the sola. army Y was entonces es there una locura. with a Cuando woman estaba who's talking in her Luisma house. con It's la huelga de insane. hambre, yo fui a su casa y When hablé con Luisma was todos los doing policías the que hunger dejaron entrar strike, I debajo went to de his eso a mi house, hermano and a the visitar el whole bajón a un area gobierno was mundial. blocked by the Y police, and entonces they took me to prison for trying to ninguno visit my nació siendo friend, you opositor. know? Sencillamente son So personas que none tienen of us cierta started out in the opposition. conexión con su realidad, que estamos It's just jugando, people who porque connect estamos with their jugando y como yo estoy jugando reality, también, como yo quiero and cantar, we are estamos dando playing play. La vida es un juego, de que uno es niño, que uno nace, uno because está jugando life y is uno tiene play. también Since you're a child, you're cosas playing, para compartir con la and comunidad y cosas para you have things that compartir you want to con la share with gente, your con la community sociedad. and with Ahora, people, with imagínate society. tú que todos estos proyectos que han tenido, que han terminado So just convertidos en disidentes, imagine precisamente lo all que of trae these es projects that ended up becoming esa semilla dissident necesaria, ese cambio projects. que hace They bring falta en el this ser humano en todos necessary los sentidos. seed for Porque cuando uno change because the se human lee being la needs propuesta change in every aspect. de Antonio Rodríguez, o uno se lee lo que When you piensa Coco read the Fariña, proposal by uno ve lo que Antonio Héctor Lavoe Rodriguez o or Rosa what María Coco Payá, Fariña uno thinks, ve or lo the que es la oposición arguments of cubana, Rosa como lo Maria es Héctor, Payá, uno ve lo que hace when you Héctor look at the Lavoe, Cuban uno ve opposition Isidro, and you sí, read what they pero are lo que hace falta. writing, Y you'll read también it and tenemos you'll toda esta say, parte yes, this is what del we need. periodismo que también está dando una visión And then you have transparente de la realidad. journalism, and Eso they are también nos also hace falta. presenting a clear Tenemos un view of grupo reality, and we also artísticos need que están that. creando espacios para el teatro, la We have danza, an art o group como el taller de creating OMNI Zona spaces Franca, que for es una escuela theater, donde dance, se or the impartían workshop cursos, at OMNI se Zona dialogaba. Franca that was a Esos school. grupos, esos You tanques were teaching pensantes courses, you would de Cuba, discuss. que There son are al final los now grupos que mueven la also the sociedad, think que
gangs in Cuba. And these are the groups that are
pushing society forward and changing it for the better, they directamente. end up Y así son becoming los opositores que political yo no conozco a alguien oppositors. This is the que fue case for opositor everyone I así know who is porque now la in veo the más entendible opposition. con None of them Es que just ahora que simply mencionas disliked eso, the sabes que government and viene became a mi oppositors. memoria una de las maneras o uno de los As you were tránsitos en que talking, nosotros I comenzamos a tener I relaciones con los remember sectores de oposición, principalmente en la how we prensa. started La to prensa create independiente era links with muy, opposition respondía sectors and mucho a nosotros, especially the reflejaba press. nuestros eventos y The demás. Que independent cuando alguien press was hacía very eso, como Michel responsive to what we Matos were o doing and they would Giovanni report on Sánchez our con su events. periódico y su blog que nos reflejó muchas veces. Y también recuerdo una vez que Giovanni Sánchez organizó un taller en su casa, I siendo ya remember that one perseguido como time the disidente, un taller journalist de Giovanni manejo Sanchez y organized, when he was operarlo en already being Twitter. perceived as a Y estuvimos, dissident, bueno, pasamos todo el día en he su casa organized a aprendiendo Twitter workshop to y teach recuerdo people que how to bajaba y había work como using cierta Twitter. vigilancia, cierta We observación spent the periodística. whole day at his Y ya house, nosotros nos decíamos and nosotros of mismos, bueno, course, ya we estamos suspected that tóxicos, we were being estigmatizados, surveilled. de ahora en We adelante, si said, pasan okay, 8 now 10 we're horas en casa, toxic Giovanni, de ahora en now. adelante final, ¿no? After being eight Y sí, hours at era his la house, manera. you know that they have Ok, Iris, ¿quieres their comentar eyes on algo? you from now on. Perdón, Amaury, perdón, Amaury. Pero bueno, Iris y eso que No, porque pensé que Iris había hecho un gesto, pero yo hablaba de los recursos que utilizamos. De hecho, los recursos When I was talking about the tools that we estoy de acuerdo use, con David de que opositores, I agree opositores, with llega un David. momento que tú decides ya no aguantar más y You decides become an volver y el oppositor régimen when you se decide opone a that ti. you can't take it any Claro, longer. el régimen se opone a ti. It's actually the Eso regime no who hay problema. opposes you. Y, And at that y point, otro there's es nothing los more you modos can do. operandi, que definitivamente la oposición ha Then dejado we un have grupo de modos operandi para the establecerse en la ways of doing documenta things. cívica, And the que truth is son that los recursos que opposition and nosotros dissidents have utilizamos. created Cuando digo nosotros ya siendo these opositor tools. igual, pero And those are hablando the tools that we used as desde un well. sector que domina otros recursos, otros tipos de recursos. Y Although we also nosotros use utilizamos other todos esos kinds of recursos, resources. desde la huelga de So we hambre, use all of it. ¿no? We Desde use salir a the la hunger calle con strike, for cartel, example. desde We gritar go out abajo la to the dictadura, street carrying desde signs or si nos banners. We cogían shout, la down with the policía, nos dictatorship. alcanzábamos mano a mano y nos If sentábamos the con police este tries to recurso, grab este us, de carteles, we link arms and sit esa down. cantidad de recursos So we use all of these protest es el almacén tools. que cuando San Isidro llega a That's la the ciudad storehouse. de decir, al momento When San que San Isidro Isidro tiene came, que hacer su puesta en escena, tiene todo ese andamiaje y todos esos recursos. they had Y all lo of these único que tools hace es volverlo a poner at their de una manera disposal. diferente, ¿entiendes? And what they did Volverlo was a to use them again reestructurar, in a different no way. a partir de determinados They códigos y relocated de them espacio cultural. on Pero the al fin y al basis of cabo particular es codes and in una the heredad cultural de todos space. nosotros. But El crecimiento ultimately, cultural de todos it's a nosotros. legacy that we El have all sector político inherited y la oposición más dura y pura que nosotros sabemos que son los que from the opposition. ahora tenemos presos, pero son los que de mucho tiempo han estado presos, recibiendo We paliza, know about all of the people who tapiado. have De been hecho, in prison for yo a long voy a hacer time. esta anécdota They porque have been beat up. ahora I como will hay actually share an baja anecdote. intensidad, casi todo el movimiento San Isidro está afuera. Ya ahora Almost puedo decir all of que the San Isidro estoy movement is out of the country now, preso, and things are digamos, yo estoy quiet aquí con now. mis hijos, la movilidad es I'm el here with espacio my público children, es narro, casi no hay and nada para moverse, pero sin I embargo can ya hardly move in public muchas space personas, anymore. el pueblo está saliendo. Pero bueno, en esa movilidad However, yo many hoy people, por the ejemplo people are hago going out to the y streets. conozco a un But opositor as que little as I también can go out, converso every con now él and todos los then días y le I muestro go que out. yo en realidad lo que quiero I've hacer met es somebody from the un opposition tipo de and I started de, talking to him de and I told registro him antropológico de las what I personas que really han want to do is a kind dado of like prisión, an ¿no? Y entonces a él le ethnographic pregunté account of y people me who have been contó, in ¿no? Y prison. mira, compadre, yo quiero hablar So I contigo asked him porque about it and uno siempre I said, tiene que listen, I estar want to talk to preparado you porque hoy yo estoy aquí, because pero you Dios always have mediante to be mañana se forma prepared. I'm cualquier cosa, here me levantan today, y me meten en but cualquier lugar. tomorrow, Y for whatever siempre reason, el the regime conocimiento básico de cómo may las put me in personas jail. enfrentaron su situación So es el having a elemento basic básico también knowledge para of how uno people en cualquier dealt with momento that hacerlo. situation is also a Entonces tool yo le hago that una each serie de of us preguntas que me should llaman have at mucho la hand. atención. So I was asking him Mira, some y yo le dije, ¿cómo questions. tú resolviste el problema este de cuando I estaban asked en la him, tapia? ¿Y cómo es la tapia? Me explicaba, decía, mira, Mauri, la tapia es how does this thing dentro called la sin, tapiada, how sin, does it sin work? What luz, is it?
look, this is how it works. You are in a small room, you have no light. They give you a little bit of food or water once a day. Your mind shoots off because you have nothing to do. You're completely in the dark. And he was explaining, and he got into a really creepy vibe, and it got to me. Uh, all of us, but suddenly I said to him, well, but some people work it out, right? Well, he said, well, what I did was this. There was a group of ants that would go by. So I would kill cockroaches and I would feed the ants. And this is how I could spend hour after hour, day after day in that situation. That was a shock to me. He told me that was my TV, and it allowed me to mentally deal with the situation. But he said after I was out, Amaury, I was already used to be on my own. I would want to spend 2, 3 months, 1 year on your own. When you're by yourself for such a long time, it becomes difficult for you to reconnect with your family and with social life after you leave. So I bring this up because I want to talk about this awareness. There is the people who are in the opposition. These are sometimes people who we don't know. People don't know who they are, but they have set the foundation for much of what we are engaged in. So we have met with some of them and we are learning how they have proceeded and their experiences, and we're trying to find out how we can also use art to present them, to make them known and what has happened to them, but also to learn from how they have endured it. So this is what I have learned. How is it that we can live in this dictatorship? How do you live in such a society and remain free? What tools do you have? What is the modus operandi? Or when you leave the island, how do you deal with it? This is all very powerful, and I think that uh, this event at Documenta, when we look at all of these different movements, we see this makes me think of the fact that when you're in the opposition, in the political opposition, it's a completely different story. So to discuss these things in Documenta and to mix them with poetry, I think it's powerful because usually uh, poetry is not regarded as a valuable resource in that context, even though even a song or a work of art can help us, can inspire us in such situations. But I think that it's also an operational field that provides us with resilience and the capacity to operate, just like this individual in prison, right? He had to reinvent himself so that we couldn't be alone in his head. And this is how somehow we are also not alone. I mean, we're not alone here right now, but from a certain point of view, you are alone. We are alone here in the island, and we have to know how to harvest this loneliness and to give it meaning. I'll say this: politics is an aspect, and art is an aspect, and activism is another. But what, right? So we are, for the most part, somewhere between art and activism. The political, as such, is a different register. I mean, everything is political in this country, but I'm talking about certain specific things that we still don't know how to handle so well. So that's a different register. But in terms of this space between art and activism,
that mixture that takes art away from the galleries and the books and into public space, that element, that kind of activism that I myself regard as poetic. You could say I am the activist of the butterflies. What are you talking about? Well, if you are an activist for butterflies, you will run against the same wall as the person who is concerned with dogs, rocks, trees. You could be doing activism for something very specific, but you will confront the same system. So, in a way, that these forms of activism inspire us as writers and artists, and it urges us to go out. This is what drove us out. It allowed us to go out. Otherwise, you're just doing your festivals. In fact, organizing a festival is a great anthology of poets. Usually, you have the people who write the books, and you don't, in poetry festivals, don't take cultural performance into account. You have all of these artists, you have a stage, you organize it, and so we eventually became festival organizers. We were trying to present work in a different way, and this has not been completely understood yet, because festivals as we created them was a way to learn quickly, enjoy, to interconnect. The festivals we organized allowed us to create moments of extreme excitement. When you, in your festival, you could bring 4,000 people together. We could see, we realized we are a group. We can do something here. When you did the last Rotilla, because of course you were a collective, you were a group. And we at Omni were also a group. Aliria, Alina, I forget their names now. I'm sorry. But many people were part of Omni, and also the community who would come to our events, and they would. I was saying when you did the last Rotilla festival, when Los Aldeanos came out and they said, it was an epiphany for me. We were in this festival, and all of these young people speaking their minds. All of a sudden, I saw a side of Cuba. I said, I can't imagine the future Cuba. You only get an experience like this when you have this kind of gathering. Human beings around the fire, as always. And this is what festivals can achieve. And people don't take this into account. Why did they eliminate your festival? Because those 4,000 people could just as well have gone to the streets. It's a basic experience. And then let's say this is a bit more emotional, but I feel this resonance right now. I feel that I have several bodies, my body, your body, Edith's body, David's body, and I right now I don't want to speak. I want to show my feelings, the emotion that you feel, because sometimes how your emotions work when you are in a dictatorship, you're unable to go through Sí, ya catharsis. de otra We get mano, into porque hay intellectual ciertos de nuestros debates, poemas but también quienes han
sentido la we have experiencia to go nosotros through catharsis profundamente, at ¿no? some Entonces, point. Yes, supongo and que there's no será other way, inevitable Amaury, siempre hacer because ese tipo de our catarsis. bodies have gone through these experiences. Mis So amigos, always, hemos tenido casi 2 horas. inevitably, we have to reach a ¿Quisieran point of decir algo más? catharsis. O Iris, Dear Davidcito. friends, we've been discussing for Bueno, yo ¿No? quisiera almost decir, two hermano, hours. Is there something that you que es would bueno like to tener say? siempre una Well, puerta I would abierta. like to say Eso me lo dijo a mí Andrew un that día we must keep almorzando an open door. en un hotel en Costa Rica. I was Y me dijo talking with eso, Soandri in a que hotel siempre hay que in dejar una Costa puerta Rica, abierta. and they said that to Y eso a me. mí me abrió una They said to talla me, you have profunda to leave porque one door en open. todo esto que I vivimos, eso que this pasa reached me con deeply nosotros, que le because ponen nombres como, no sé, disidente o gusano, o everything that we are a veces la experiencing for now semántica no that the está clara con government qué is, for significado example, en el smearing tiempo. our image, Y they a veces call us tendemos dissidents, a and englobar a sometimes the personas meaning of the words they como, no use sé, become meaningless. entre los mismos Sometimes cubanos, we que le label falta un poco people, de we empatía, among de Cubans empatía, ourselves, we y lack abrir una empathy puerta sometimes. siempre porque So we need según to el leave an concepto de open una persona door que piensa el globalismo, tiene dos o tres because palabras como este globalista, este también, y a veces no, o a veces even pensamos when we este es use these comunista words porque about like está hablando y globalism, está so and so is a cuando globalist, los so and tiempos de so is a Fidel son pasados communist. y al final lo que están haciendo los discursos nacionales de la gente de adentro, con la fundidera que tienen, con lo que han vivido. Entonces, siempre hay que dejar una puerta abierta. We Y always odiar have lo to leave an open cerrado door y no convertirnos en so we won't be locked esa up and we won't gente become people who salieron en just mal, say the same bailando things en over mal, and pensando over en mal and the y meaning of what tratando they're de llevar saying demasiado el tiempo, disappears. dejar una puerta abierta y es lo que quería decir. Porque al final uno lucha por lo que That's uno what I ama. wanted to Si uno say piensa, no sé, que because porque eres we are cubano, fighting for what we o no tienes love. recarga, o son unos delincuentes, o son unos vagos, o no sé qué, o son chismosos, o no son serios. Si tú no crees, si no quieres eso, ¿por qué tú luchas? Porque, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es el, me entiendes? Uno lucha por If you cosas don't que uno fight ama, for por what you cosas en las que love, uno cree. what are you Y fighting eso es lo que for? quería decir, una You puerta así fight for what abierta, you con love, for what empatía. you believe. Y So I wanted to descargarnos say, let's un be poco más. Yo empathetic extraño esa and let's reunión del leave the hombre door alrededor del open. fuego. Yo me crié I así. really En miss OMNI what you solo were son saying, this alrededor de gente gathering of pensando humans around a y fire. tener That's how I la grew up oportunidad de at OMNI reunirnos Zona de Franca, pensar, surrounded by compartir y people mientras who más met to seamos, más think variados, and to mejor have this va a ser mejor. opportunity to come Entonces, muchas together. gracias. The more of us, the more Muchas gracias, diverse, Davidcito. that will be better. Lindas tus palabras, gracias. Thanks, Davidcito. Gracias a ti. Beautiful ti, words. Michelle. Ok. Bueno, gracias a todos ustedes, David de OMNI, Amaury Okay, Pacheco, thank Iris, you Katherine to Bisquet, que David, se salió, se cayó su Amaury, llamada. Muchas Iris, and gracias por participar Katherine. en este espacio. Gracias a INSTAR, a Tania Thank you Bruguera, las demás for personas que están haciendo being here with posible la us. Thanks, conexión. Muchísimas ISTAR, gracias a todos. Tanya. Muy buenas tardes y mis amigos, estamos conectados. Have a Chao, good hermano. afternoon, Disfruto de and ti. we'll Ok. stay in touch.